Today we are starting with the chapter number 2. What is chapter number 2? Can you read out loudly? Anybody? Short range wireless technologies and location tracking. Short range wireless technologies and location tracking. Okay. So can anybody tell me what is meaning of short range technology? जी फक्त काही एरिया पुरतीच मर्यादित असते जी त्या रेंज ती शॉर्ट रेंज. It is related to coverage. Okay. So if you take a particular technology and if its coverage is limited, it is not wide all over city or all over world like that. So even beyond campus. So if it is not possible, the coverage is small, then it is called as a short range technology. Okay. Now, which are the different short range technologies that you know? Can anybody tell me what are the short range technologies? Wi-Fi. Wi-Fi is there. Okay. Bluetooth. Bluetooth you are using, Wi-Fi is there. Apart from this, we have performed one experiment on Zigbee. We have also studied Zigbee at that time. So Zigbee also is a short range communication technology. Z-Wave is also there, which you have not used. Okay. And RFID is also there. You might have heard of RFID. Can anybody tell me what is full form of RFID? Radio frequency identification. Even NFC technology is there, which is called as near field communication technology. That is using IR rays. Okay, so it is near field communication technology, and such technologies have become popular. Can you guess why these technologies have become popular? Can anybody tell me what are the advantages of these technologies? Yes. Yes, tell me why they have become बोला. फक्त एकच जण वापरू शकतो. फक्त म्हणजे आता मोबाईल नेटवर्क मध्ये कसे भरपूर जण येतात, तसं याच्यामध्ये फक्त एकालाच ती टेक्नॉलॉजी वापरता येते. That means you can use it for personal use, isn't it? Yes. For your personal use, you can form the network. Or even for some small applications, you can form the network. Okay. There is category which is called as ad hoc network. That is for a short duration, a temporary network is formed, that is called as ad hoc network. For such ad hoc networks, such type of technology can be used. Suppose some disaster has occurred, then in that disaster condition, so infrastructure type of network fails mostly. So at that time, ad hoc network is formed, and in order to form ad hoc network, such a technologies are useful. Even you can form a personal area network in your home, in your office, in your premises. Okay. आता आपल्याला वायफाय अवेलेबल असतं ना कॉलेजमध्ये, वायफाय एनेबल campuses are there. So these are the advantages of the short range communication technologies. Okay. So it's communication architecture, it's energy awareness. That means they are energy efficient, their scalability, their connectivity, their security, privacy, flexibility, etc. So all these are the advantages of the short range technologies, and for such applications we are using the short range technology. So in this chapter we are going to study in detail Bluetooth, then Zigbee, radio frequency identification, even Z-Wave we are going to study,
And the second part of this chapter is location tracking, and location tracking, that is GPS system, that we are going to study. Okay, so let us go with start with this. Okay, now we are starting with the Bluetooth technology. Do you have any idea why the name Bluetooth? Hmm? एक डॅनिश नाही किंग माहित. होता. हा, नाही माहित. एक डॅनिश किंग होता हॅराल्ड ब्लूटूथ नावाचा. त्याने काय केलं, दोन पार्टीचं कॉम्बिनेशन केलं, एकत्र आणलं त्यांना. ओके, मग आता इथे कशाचं कॉम्बिनेशन आहे ब्लूटूथ मध्ये, तर ब्लूटूथ मध्ये दोन टेक्नॉलॉजीज एकत्र आणायचा प्रयत्न केलेला आहे. कुठल्या दोन टेक्नॉलॉजीज, एक तर कम्प्युटर आणि दुसरं कम्युनिकेशन म्हणजे मोबाईल. हा, तर ह्या दोन्ही टेक्नॉलॉजी एकत्र आणल्या म्हणून त्या डॅनिश किंगच्या स्मरणार्थ ब्लूटूथ हे नाव दिलंय. त्या डॅनिश किंगचं नाव होतं हॅराल्ड ब्लूटूथ. ब्लूटूथ हे त्याचं आडनाव आहे. त्याच्यावरून ह्या टेक्नॉलॉजीला काय नाव पडलं, ब्लूटूथ टेक्नॉलॉजी. ओके, नाउ व्हॉट इज ब्लूटूथ टेक्नॉलॉजी? Bluetooth technology is short range, low cost and power efficient wireless technology. And why it is used? It is used to exchange the data. The data exchange may be point to point, it may be point to multi-point, etc. Which type of frequency range it uses? It uses ISM band. You can observe on the screen ISM band. The meaning of ISM is industry, scientific and medical band. So this band of frequency is free. Okay, so generally it is of value 2.4 gigahertz. So 2.4 gigahertz frequency from ISM band is used for communication in your Bluetooth technology. Are you clear about this? It is a wireless communication, it is a short range communication, it is intended to replace the cables. Okay, so it is used to form ad hoc network, and it makes use of frequency 2.4 gigahertz, which is free ISM band frequency. So this you should know about the Bluetooth. Okay. Now there are some features of the Bluetooth. Can anybody read? Yes. Yes, Atharva, can you read the features? What you can observe on the screen? मॅम मला फर्स्ट पेजच दिसते. कसं काय? आता बघा. नाही मॅम, नाही चेंज होते. एक मिनिट मॅम, मी बाहेर जाऊन परत येऊ का? नाही नाही, थांब, मी काय करते, स्टॉप शेअरिंग करते आणि परत शेअर द स्क्रीन. हो मॅम, आता दिसत. हा, ते रिफ्रेश होत नसेल, काहीतरी मिसमॅच होत असेल. बर, येस, रीड आउट द फीचर्स क्विकली. Bluetooth offers a uniform structure for a wide range of devices to connect and communicate with each other. Yes, Bluetooth uniform. technology has achieved global acceptance, such as any Bluetooth-enabled devices almost everywhere in the world can be connected with the Bluetooth-enabled devices. Yes. Low power consumption of Bluetooth technology and an offered range of up to 10 meters has paved the way for several uses models. Bluetooth offer interactive conference by establishing an ad hoc network of laptops. Bluetooth uses model include
cordless computer, intercom, cordless phone, and mobile phones. Okay. So as you can see, the first feature is it has uniform structure, due to which this is widely accepted. So it is standardized. It has got global acceptance. That's why it has got global acceptance. And in case of mobile communication, the power is of concern, and therefore low power consumption of Bluetooth has made it popular. And you can see you can have range up to 10 of meters. So this much is the range of your Bluetooth devices. And as I told you, ad hoc networks can be formed with help of this technology. Ad hoc means temporary. Temporary networks can be formed with help of this technology. Okay, so you can include many devices like your wireless computer, intercom, cordless phone, and even mobile phone. So all these can have Bluetooth. Okay. इवन बघा म्युझिक सिस्टीम असते, तुम्ही बघितलंय का कधी म्युझिक सिस्टीम ला आपण ब्लूटूथने मोबाईल कनेक्ट करू शकतो. आपल्या कॉलेजमध्ये आहे तशी म्युझिक सिस्टीम की आपल्या मोबाईल मधली गाणी त्या सिस्टीमवर वाजवायची असेल तर ब्लूटूथने तुम्ही कनेक्ट करू शकताय. असं बघितलंय का ऍप्लिकेशन? हो. हा ना. आता पुढचं स्क्रीन दिसतोय कोणाला? काय दिसतंय? हा, पिकोनेट्स अँड स्कॅटरनेट. आता हे काय आहे? ब्लूटूथ आर्किटेक्चर आहे ऍक्च्युअली. Okay, the architecture of the Bluetooth, it defines the two types of network. One is called as piconet and another is called as scatternate. Okay, so what is meaning of the piconet and what is meaning of the scatternate? So basic unit of the networking in Bluetooth is called as piconet. What it is called as? It is called as piconet. And this piconet has one master and remaining slave. At the most, you can connect 7 to 8 slaves to a single master. So master and slave forms a small network which forms the basic network of the Bluetooth, and it is called as a piconet. Are you clear about this? So here you can observe there is diagram here. This is a piconet. Here you can observe the master and slaves are connected to it. Okay, so these are all slaves. Okay. Now, what is the meaning of the scatternet then? Scatternet is nothing but number of piconets connected together forms a scatternet. Okay. Now here you can observe what is the function of the master and the slave. The master is responsible for transmission. Okay, so master is one who is controlling the communication. Slaves, they are only responsible for reception. They are able to receive. Suppose slaves want to transmit, then they have to communicate to the master and master is going to transmit with another slave. So this is the way in which the communication takes place in Bluetooth network. So master slave configuration is used. Master controls the overall network, and slave, it is just a end point, or it is a one of the node. The smallest network is called as piconet, and collection of the piconets is called as a scatternet. Okay, so are you clear about this? Yes. तेवढंच लक्षात ठेवायचंय, काही नाही. तुम्हाला पिकोनेटची डायग्राम काढायची, एक मास्टर दाखवायचा, त्याला 4-5 स्लेव्ह दाखवायचे, ते झालं पिकोनेट. त्यानंतर 2-3 पिकोनेट एकमेकांना कनेक्ट केलेले दाखवायचे, ते झालं स्कॅटरनेट.
पिकोनेट म्हणजे काय सांगायचं, स्कॅटरनेट म्हणजे काय सांगायचं, पिकोनेट म्हणजे काय सांगायचं, स्कॅटरनेट म्हणजे काय सांगायचं, मास्टर काय करतो हे सांगायचं, स्लेव्हचा काय यूज आहे हे सांगायचं. हे सगळं सांगितलं की मग झालं, तुमची नोट तयार झाली. कशावरची? ब्लूटूथ वरची. आता ॲज वी हॅव सीन, देर आर डिफरंट क्लासेस ऑफ GPRS. देर आर ऑल्सो क्लासेस ऑफ Bluetooth. Okay. So class 1, class 2, class 3 Bluetooths are there, and these classes, they depend on the power they are capable of transmitting, and depending on this power, the coverage of that particular device is decided. So class 1 devices, what they do is, they provide output power of 1 milliwatt, and 1 milliwatt to 100 milliwatt. Okay, 1 milliwatt to 100 milliwatt is their range, and they can cover the maximum distance, the greatest distance. That is what we have claimed there, that is of the order of 10 meters. Okay, the class 2 devices, they have the output starting from 0.25 milliwatt to 2.4 milliwatt. Okay, and this has a range or the coverage which is less than 10 meters. It is less than 10 meters. So here you can observe it is of the order of some feet. Thereafter, there is a class 3 which has the lowest power. Basically, nominal output of the lowest power is of the order of 1 milliwatt, and it has the shortest range of the order of few feet. Okay, so everything is given in your presentation, which is available on the classroom. Okay, now here you can observe the frequency range 2.4 to 2.485 gigahertz. This comes in the ISM band, and it has a nominal hopping rate which is 1600 hops per second. Okay, as it is using random access technique, we are talking about the hops. So it can hop 1600 times. That means it can change its frequency 1600 times per second. Okay, in this way it is providing security to the network. So third parameter is the data rate. Here you can see it can support a data rate almost from 1 Mbps up to 3 Mbps. Okay, so from version 1.2 to version 2.0, even you can find the newer versions of the Bluetooth which may be having greater data rates. What is meaning of Mbps? Can anybody tell me? Can anybody tell me? Megabyte per second. Megabit. Always remember, it is not byte. Whenever small b is written, small b means bit per second, not byte. Byte means group of 8 bits. So if capital B is there, it is byte. If small b is there, it is bit. So 3 Mbps means 3 megabits per second. Generally, data rate is expressed in terms of bits per second, not bytes per second. Okay, so we are using byte as a unit for memory. Okay, and for data transfer, it is bits per second. Are you clear? Yes, ma'am. Okay, now this type of technology, it uses frequency shift keying type of modulation. Modulation, all of you know, during first semester we have studied modulation. Modulation is nothing but change in the carrier frequency with respect to the data that you want to send, that is information. So here the frequency range is from 2.4 to 2.485 gigahertz. Okay, and this is using frequency shift keying. That means it is changing frequency with reference to your data. For logic 0, some kind of frequency. For logic 1,
some another kind of frequency. And special type of frequency shift keying technology it is using, and that special kind of frequency shift keying is called as Gaussian phase shift keying. So this Gaussian phase shift keying, it avoids the error as well as it limits the bandwidth of the signal. Okay, so these are the two advantages of the Gaussian frequency shift keying modulation technique. It is called as GFSK, or sometimes GSK also, GSK, Gaussian shift keying. Okay, so this is what is the technical details about your Bluetooth technology. Now here, what you can observe, Bluetooth protocol stack. So this is a basically what you can call it as, you can call it as model, layered model of your Bluetooth. Okay, so how many layers you can observe over here? Yes, can anybody tell me? Observe the diagram and tell me how many layers are there. दिसतंय की इथे ब्रॅकेटने दाखवलंय ना? सी 1 2 3 and 4 layers. There are 4 layers. Which are those? Can anybody tell me? Yes, speak up so that I'll come to know you are awake. Yes, Mayur. Layer, data link layer, middleware layer, and application layer. These are the 4 layers which are present in the Bluetooth protocol stack. So physical layer, what it consists of? Bluetooth radio and baseband. Data link layer, what it consists of? LMP and L2 cap. Okay. And middleware, what it consists of? RF com. And AT commands are also there. SDP is there, WAP is there, triple P, IP, TCP, UDP. So all these layers are present there. And last layer is obviously it contains application profile. So let us see this one by one. Now, what physical layer consists of? Physical layer consists of radio and baseband. Radio layer is also called as a this is your physical layer. Okay, radio and baseband. Physical layer consists of radio and baseband layer. And what radio layer consists of? Radio layer is nothing but it is a physical layer. Okay, what it lays down? It lays down physical specification. म्हणजे जे काय हार्डवेअर असेल त्याचे स्पेसिफिकेशन्स हे तुम्हाला देतं. ओके, व्हॉट इट डिफाइन्स? इट डिफाइन्स एअर इंटरफेस. आता एअर इंटरफेस मध्ये काय काय येणार आहे बघा. इट टेक्स केअर ऑफ फ्रिक्वेन्सी, इट टेक्स केअर ऑफ हॉपिंग सिक्वेन्स, इट टेक्स केअर ऑफ मॉड्युलेशन स्कीम अँड इट टेक्स केअर ऑफ ट्रान्समिट पॉवर. ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात. म्हणजे किती फ्रिक्वेन्सी असाइन केली आहे. आता फ्रिक्वेन्सी रेंज असते याच्यामध्ये ऍक्च्युली, पण त्या रेंज मधली सेंटर फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती फ्रिक्वेन्सी डिसाइड केली जाते. अँड दॅट इज व्हॉट इज युअर फ्रिक्वेन्सी ऑफ द ब्लूटूथ. ओके, हॉपिंग सिक्वेन्स. आता एका सेकंदामध्ये कितीतरी वेळा ते काय करत असतं? हॉप करत असतं, फ्रिक्वेन्सी बदलत असतं. हॉप म्हणजे जम्प ना, ससा कसा उड्या मारतो तसं हे काय करतं, याची आउटपुट फ्रिक्वेन्सी एका व्हॅल्यूवरून दुसऱ्या व्हॅल्यूवर उडी मारत असते, म्हणून त्याला हॉपिंग असं नाव दिलंय. मग त्याचा एक सिक्वेन्स असतो, F1 F2 F3 F4 F5 किंवा F2 F3 F2 F5 असा काहीतरी वेगळा त्याचा रॅन्डम सुद्धा सिक्वेन्स असतो. जनरली रॅन्डम असतो आणि तो सिक्युरिटीसाठी प्रोव्हाइड केलेला असतो. तर दिस हॉपिंग सिक्वेन्स इज डिसाइडेड बाय युअर this radio layer. Okay, so hopping sequence is decided. Which type of modulation scheme? That is GSK, GMSK scheme. That is what I have told you. Gaussian frequency shifting type of modulation is used here.
and how much transmission power has to be provided depending on its class, whether it is class 1, class 2 or class 3. Okay, power control circuitry is there in this radio layer, and that power control circuitry decides the output power of the output signal. Okay, and depending on that, your device may have the coverage area. Okay, are you clear about this? समजते की नाही? ए पटकन बोला. येस मॅम. हा, आता दुसरं जे आहे बेसबँड. बेसबँडचा अर्थ काय आहे? बेसबँडचा अर्थ असा आहे की जिथे तुमचं मॉड्युलेशन नाही आहे, विदाउट मॉड्युलेशन जे असतं ते बेसबँड आहे ना, बरोबर? म्हणजे मग हा काय करतो, कनेक्शन डिसाइड करतो. पिकोनेट मध्ये कसं कनेक्शन एस्टॅब्लिश करायचं, मग पॅकेट असतं त्या पॅकेटचं ऍड्रेसिंग कसं करायचं, पॅकेटचं फॉर्मॅट कसा करायचा, टायमिंग कंट्रोल, पॉवर कंट्रोल अल्गोरिदम्स, हे सगळे कशामध्ये असतात, बेसबँड मध्ये. आणि बेसिकली त्याचं काय काम आहे, इट परफॉर्म्स द कनेक्शन एस्टॅब्लिशमेंट विदिन अ पिकोनेट. So it performs the connection establishment within a piconet. That is what is the main function of the baseband. And while doing this, it defines the addressing scheme, it decides the packet frame format, it decides the timing, it decides the power control. Okay, now what is your next layer? Next layer is your data link layer. This data link layer includes baseband, which we have already studied. Apart from this, there is LMP, which is called as the link manager protocol, and logic link control adaptation protocol, that is L2 cap protocol. Okay, so link manager protocol, what it does? Basically, this link manager protocol handles the link setup between Bluetooth devices and your link management. Okay, it also takes care of security aspects such as authentication and encryption. म्हणजे हे काय करतं, लॉजिक लिंक एस्टॅब्लिश करणं आणि ऑथेंटिकेशन आणि एन्क्रिप्शन करणं, हे काम कोण करतं, link manager protocol. So functioning of the link manager protocol is to establish the logic links between the Bluetooth devices and maintain those links for the communication. So while doing this, it performs authentication, it performs message encryption, it negotiates packet size, it performs management of the links already established, it performs authentication as I told you, and encryption process. Okay, so this is what is the functioning of the link manager protocol. Now the next layer which is present in the data link layer is L2 cap layer, and the meaning of the L2 cap is logical link control and adaptation control. Logical link control and adaptation control. So in this, basically it adapts the upper layer protocol to the baseband layer. म्हणजे वरच्या लेयर मध्ये आणि खालच्या लेयर मध्ये इंटरफेस जो करत असेल तर तो आहे L2 cap प्रोटोकॉल. एवढंच त्याच्याबद्दल लक्षात ठेवा, जास्त काही करायची गरज नाही. ओके, आता पुढचा फिजिकल लेयर झाला, डेटा लिंक लेयर झाला. आता मिडल लिंक लेयर. आता मिडल लिंक लेयर, इन दिस व्हॉट यू हॅव, RF communication. RF means radio frequency communication, radio front end component. Okay, what it does, it provides a serial interface with the WAP. Okay, WAP is wireless application protocol. म्हणजे हा कुणाला इंटरफेस प्रोव्हाइड करतो, तर वायरलेस ऍप्लिकेशन प्रोटोकॉलला इंटरफेस प्रोव्हाइड करतो. ओके, आता एवढंच शॉर्ट मध्ये लक्षात ठेवा तुम्ही. पुढचं जे आहे पॉइंट ते काय आहे, अडॉप्टेड प्रोटोकॉल. ओके, ते कशा काय केलेले आहेत, स्टँडर्ड प्रोटोकॉल्स पासून ते अडॉप्ट केलेले आहेत ब्लूटूथ साठी, म्हणून त्याचं नाव काय आहे, अडॉप्टेड प्रोटोकॉल्स. आणि कुठले आहेत ते, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हा ब्लूटूथ साठी अडॉप्ट करून घेतलेला आहे. IP प्रोटोकॉल जो स्टँडर्ड असतो तो स्टँडर्ड ब्लूटूथला नाही यूज करत, तर ब्लूटूथ साठी अडॉप्ट करून घेतलेला आहे युजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल,
wireless application protocol. All these are adapted for the Bluetooth communication. WAP is OBEX is also there. It is a short form for object exchange. Okay, it is communication protocol again to exchange objects between the two devices. And what is WAP? WAP is wireless access protocol. It is used for internet access. म्हणजे ऑब्जेक्ट एक्सचेंज करायचं असेल तर ओबेक्स, इंटरनेट वापरायचं असेल तर वॅप, UDP वापरलाय, PPP वापरलाय, TCP वापरलाय, IP वापरलाय. हे सगळे स्टँडर्ड प्रोटोकॉल्स अडॅप्ट करून मॉडिफाय करून ब्लूटूथ साठी वापरलेले आहे. ओके, so next point is, or the next layer in this is service discovery protocol, SDP short form. What is it? Is service related queries. They are resolved by this SDP protocol. What it does? It establishes a connection between the Bluetooth devices. Okay, so it allows to discover the services which are available on other Bluetooth enabled devices. त्याच्यासाठी जे काही अल्गोरिदम आहे, म्हणजे दुसरा तुम्ही ब्लूटूथ डिव्हाइसला कनेक्ट करताय, ते कनेक्ट करत असताना दुसऱ्या ब्लूटूथ डिव्हाइसेसच्या सर्व्हिसेस काय आहेत तो हा अल्गोरिदम फाइंड आउट करतो. त्याला SDP असं नाव दिलेलं आहे, सर्व्हिस डिस्कव्हरी प्रोटोकॉल. दुसरा जो आहे तो TCS आहे. TCS म्हणजे टेलिफोनी कंट्रोल प्रोटोकॉल. म्हणजे हे टेलिफोन सर्व्हिस साठी, म्हणजे स्पीच कम्युनिकेशन साठी हा प्रोटोकॉल वापरलेला आहे. आता 80 कमांड्स ज्या आहेत जनरली, ह्या 80 कमांड्स ज्या आहेत त्या टेलिफोन कम्युनिकेशन संदर्भातच असतात आणि त्याला नाव आहे अटेन्शन कमांड सेट. तर ह्या अटेन्शन कमांड सेट ज्या तुमच्या लँडलाईन वरती वापरले जातात किंवा कोणत्याही टेलिकम्युनिकेशन सर्व्हिस वर वापरले जातात, त्या अटेन्शन कमांड सेट या ब्लूटूथला सुद्धा लागू आहे. दे आर युज्ड फॉर ब्लूटूथ. आता शेवटचा लेअर कुठला राहिला? application layer. So this layer includes the application profile that allows the user to interact with the Bluetooth application. Bluetooth application ला interact करायला ते application layer आपण वापरतो. ओके, आता कुठले प्रोटोकॉल्स वापरले जातात ह्याच्यामध्ये, हे इथे इन शॉर्ट काय केलेलं आहे हे समराइज केलंय. ते मगाशी बघितलंच आहे आपण. 4 प्रोटोकॉल्स कुठले आहेत? LMP, L2 CAP, SDP. केबल रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल कुठली आहे? RF कम्युनिकेशन. अडॉप्टेड प्रोटोकॉल्स कुठले आहेत? PPP, IP, UDP, TCP, WAP आणि 80 कमांड्स. ओके, हे शॉर्ट इथे केलेलं आहे. हे परत ते करायची गरज नाही. आता सिलेबस मध्ये फ्रेम स्ट्रक्चर मला वाटतं आहे. सिलेबस मध्ये ब्लूटूथचं फ्रेम स्ट्रक्चर आहे. तर 5 मिनिटं राहिलेली आहेत. त्या 5 मिनिटात आपण हे स्ट्रक्चर बघायचं आहे. पुढे लेक्चर कंटिन्यू करायचं का मुलांनो? तुम्ही बोला. एखादा सोपा पॉइंट घ्यायचा का ब्लूटूथ झाल्यावरती? एखादा सोपा पॉइंट घ्यायचा का RFID सारखा? मग थांबूया. सांगा पटकन, हो तर हो, नाही तर नाही. मग माझे वेळ इथे घालवू नका. मी तुम्हाला फ्रेम तरी सांगते ऍटलीस्ट. बोला. नको मॅम. नको, उद्या घेऊया मग. हो मॅम. एक 5-10 मिनिटाच्या ब्रेकने चालेल का? एक 5-10 मिनिटाचा ब्रेक घेऊ, लंच ब्रेक घेऊ. मी लंच ब्रेक घेते, मी जेवण करते, मग आपण थोडंसं घेऊया की लेक्चर. परत लिंक टाकते मी. घाई गडबडीत घेण्यापेक्षा मी काय करते, हा फ्रेम स्ट्रक्चर व्यवस्थित संपवते, म्हणजे तिथे तुमचा ब्लूटूथ संपला आणि मग त्याच्यानंतर डायरेक्ट RFID घेते. RFID खूप सोपं आहे आणि त्याला हे नाही होणार, असं डोक्याला क्लिष्ट नाहीये ते. म्हणजे तो एक पॉइंट संपून जाईल. मग झिगबी आणि Z-Wave उद्या घेऊ. चालेल का असं केलं तर? सांगा पटकन, बोला.
आता झाले साधारण 12 वाजायला आले. 12:15 घेऊ का? तुम्हालाही बरं पडेल ना. मॅम आज आम्ही दोघच आहे ना, ते असू दे, त्याला काय होतं. येऊ दे त्यांना, ते आता शेवटच्या लेक्चरला येतील ना, बोलवा त्यांना. येतील ते शेवटच्या लेक्चरला, आणि ह्याचं रेकॉर्डिंग आहे, मी त्यांना टाकणारच आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. 12:15 होऊया जॉईन आपण. जेवण करून या तुम्ही पण. ठीक आहे. फक्त RFID घेऊ, त्याच्या पुढचं नाही घेणार मी. जास्त ताणणार नाही तुम्हाला. ठीक आहे का मयूर, अथर्व? हो मॅम चालेल. हा, मग मी एंड करते आता. जेवण करा आणि बरोबर 12:15 जॉईन होऊ आपण. ओके.